जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। महिमा में तेरी जो है अमृत, करता है मूलाधार चक्र को जागृत। महिमा में तेरी जो है अमृत, करता है मूलाधार चक्र को जागृत। अबोधिता दे निर्मल नंदन, करे गणपति तेरा ही वंदन, करे गणपति तेरा ही वंदन। प्रथम पूजे तू हमेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा। जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, जय बोलो श्री गणेशा, शंकर सूत गणेशा, गौरी तनय श्री गणेशा, निर्मल पुत्र गणेशा, निर्मल पुत्र गणेशा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। सर्वाधि साक्षीभूत
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय
चित सदा रहे माँ चरण करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से ज्ञान स्वतः हो जाएगा ज्ञान स्वतः हो जाएगा चित्त सदा रहे माँ चरणन में चित्त सदा रहे माँ चरणन में देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर किया सबका माने ही सृजन किया सबका माने ही सृजन देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर किया सबका माने ही सृजन भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में हमने श्री माता प्रेमाचल हमने श्री माता प्रेमाचल सर्वताप नाश हो जाएगा सर्वताप नाश हो जाएगा पार स्वयं हो जाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा चित्त सदा रहे माँ चरणन में चित्त सदा रहे माँ चरणन में कुछ काम आए जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से परम पद पाएगा पाएगा परम पद पाएगा पाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा चित्त सदा रहे माँ चरणन में चित्त सदा रहे माँ चरणन में शुद्ध ज्ञान
मांगो श्री माँ से चित्त समर्पित श्री चरणों में शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से चित्त समर्पित श्री चरणों में जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर और बाहर में अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనమందరము శ్రీ మాతాజీకి ప్రణామం చేసుకుని కుండలిని జాగృతి చేసి బంధం తీసుకుందాము. మన రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు ఎత్తి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. ముందుగా మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుతాము. అమ్మ భూమాత, దయచేసి మా సూక్ష్మ వ్యవస్థలో ఉన్న సమస్త దోషాలను, ఆటంకాలను తొలగించి మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. దయచేసి మీలో ఉన్న ఓర్పును, సహనాన్ని, క్షమాగుణాన్ని మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. నెమ్మదిగా ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను యథాస్థానంలో ఉంచుకుందాము. 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాము. त्वमेव सा
ఇప్పుడు మనం మన ఎడ పింగళ నాడులను సమతుల్యపరుచుకుందాము. ముందుగా మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతజీ వైపు, కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుదాం. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా ఎడమ భాగంలో ఉన్న సమస్త దోషాలను, ఆటంకాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీమాతజీ, సాక్షాత్ మీరే శ్రీ మహాకాళి మరియు శ్రీ భైరవనాథ్. దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్చను ప్రసాదించండమ్మా. మాలో ఉన్న అనవసరమైన కట్టుబాట్లను, ప్రత్యహంకారాన్ని భూతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుతాము. ఇక్కడ మన పింగళ నాడిని మనం సమతుల్యపరుచుకుందాము. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మా కుడి భాగంలో ఉన్న అధికమైన వేడిని, ఆలోచనలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. దయచేసి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని, నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన. దయచేసి మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను యథాస్థానంలో ఉంచుకుందాము. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. దయచేసి మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా.
మనల్ని మనం గమనించుకుంటూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. ఇదే స్థితిలో ఇప్పుడు మనమంతా శ్రీ మాతాజీ ప్రవచనం విందాం. Gauri is the mother of Sri Ganesha. And she produced Sri Ganesha because she was having a bath, and to protect her chastity, she created Sri Ganesha. In the same way, Kundalini is the Gauri, and we have got Ganesha sitting in the Muladhara chakra. So we have Muladhara as the abode of the Gauri, of Kundalini. And the protection of the Kundalini is done by Sri Ganesha. As you know, Sri Ganesha is the deity which is for our innocence. Only Sri Ganesha could be there in that position because, as you know, the pelvic plexus looks after all the excretory functions. And it is Sri Ganesha only who can really stay there without getting dirtied by the surroundings. He's so pure, he's so innocent. While the Kundalini is the virgin mother of Sri Ganesha. People have started talking against Mary by saying that there was something wrong. How could a virgin get a child? Because we do not understand it is God.
And in the area of God, anything is possible. They're above all these things. And they can create anything. And in any way, Ganesha had to be born out of a virgin because he was so pure. So Kundalini has to be supported by Sri Ganesha. If Sri Ganesha is weak, then Kundalini cannot be supported. Sri Ganesha has to support her in the awakening part, first of all. When the Kundalini is getting awakened, Sri Ganesha stops all the functions that it has to perform. All the functions are stopped. So that you must have seen I sit for 9 hours, 10 hours sometimes. I don't get up. Because all functions of Sri Ganesha, everything stops when the Kundalini is rising. She is fully supported and looked after by Sri Ganesha. Kundalini is the energy that you know which gives you your ascent. But it's a virgin energy. It's an energy that is detached. It doesn't get attached to any center, to any function. Only one function it has to do is to slowly and steadily pass through all these centers, nourish them, give them whatever they like, whatever they want, whatever they can bear, and slowly and steadily open the sastra. She's coiled up in 3.5 coils. It has a mathematical significance. Why 3.5 coils she's, I think in my book I have described about her. But though she is a virgin energy, still she is so wise, so sensible, so loving, and so caring that when she rises, she doesn't give any complications to you. She doesn't even make you feel that she's rising. In some people she does. When the people are not normal, some obstruction is there, then you do feel. But normally, you do not even feel how she is rising. She goes up in a way automatically, supported by the whole mechanism. When she rises from one center to another center, the lower center first opens for her to enter in, and then it augments. It closes down so that it can keep the Kundalini in its place. Then it goes higher, there again, till it pierces through Sahasrara. This ascending of Kundalini goes on. This is what is Raja Yoga. That is not artificial, something outside, but a spontaneous working of the mechanism is Raja Yoga. As I always say that when you start the motor car, all the mechanism starts working by itself, but by just moving the wheel, you cannot make the car move. In the same way, when the Kundalini is rising, she rises
spontaneously and passes through these 6 centers. That time she also at Vishuddhi, she opens the Vishuddhi. And when she emerges through it, at that time, the tongue is little bit pulled in, just to keep the flow on. This action is called as khechari. So, when people are very deeply in meditation, those who have achieved great heights in meditation, they find suddenly they get into khechari situation, or we call it mudra. In that state, as if some nectar starts flowing from your palate. If you move your tongue upward like that, you will feel the cool coming down your tongue. And try that. Now this we don't have to do when you are in deep meditative state. It starts cooling down your tongue slowly as automatically you get into khechari state. As far as Sahajogis are concerned today, there are very few who really feel that way. The reason is we do not meditate. We do not pay attention to our realization also. We talk about it quite a lot in the West, especially we discuss it more than to do something about it. We have to meditate every day, just like washing our hands or just like cleaning our teeth. We have to in the morning time meditate, and also in the evening we have to meditate. We have to meditate both the times. Otherwise we cannot rise, we cannot grow. Just to think that we are realized souls, we do not become. This cleansing has to be done every day, in and out. And this is why none of the experiences which are described are felt sometimes in Sahaja Yoga, and people ask, Mother, how is it we don't feel the khechari? Because your attention is not also there where it should have been. So one has to try to meditate in such a manner that this working of the Kundalini is facilitated. The chakras are cleansed out, and ultimately you are in a state of meditation. It's not a question of how to go into meditation. But it's the question how to be in meditation all the time. So as you know that Kundalini, when she reaches the Agya Chakra and when she opens Agya Chakra, then you can be in thoughtless awareness. Then you don't think. Thinking just stops. You watch everything, just watch. But you do not get involved into what you are watching, but you just watch. And that watching itself gives you the growth within. Think of the tree which is, say, in a turmoil or during earthquake. It won't grow. When the earthquake stops, everything becomes quiet, everything is peaceful, then only the tree can grow. In the same way, our growth can only take place if we are peaceful within ourselves. So for a Kundalini growing wider and wider and rising higher and higher, first thing is we must have peace within ourselves. But this peace is possible if you can make really peace with others. If you cannot make peace with others who are in Sahaja Yoga,
who are in the collective. If you are in a turmoil, this Kundalini can never rise. That is why collectivity is so important. Without collectivity, your Vishuddhi cannot open. And without collectivity, you cannot have the growth of your spirituality. If the growth of the spirituality, as they say, the tree of life is upside down and the roots are in the brain. And this Kundalini has to go and water that brain as we water the roots. Then it starts flowing downward. And that's how you start expanding. When you start expanding, then you touch the depth of your divinity. And once you have touched the depth of your divinity, then you start working it out in such a manner that people will know that you are yogis, you are people of higher realm, you have something great. It is not how many times you read something, it's not how many times you talk about Sahaja Yoga, it's not even how many times you just go on reciting names, but how many times from your heart your pure desire is to ascend. If this pure desire cuts upon you, then the first thing and the last thing you will do is to meditate. You can't do without it. Even if you try, you can't do it without it. If you will sleep without meditating, you think, oh, I have not meditated. Not out of guilt, but I have missed something. I have missed something. That should happen to us. So this power of Gauri has to be respected because she is our mother. She is our individual mother. She has given us second birth. She is the one who knows all about us. She is so gentle, so kind. How she slowly rises. She doesn't give us trouble. She takes all the trouble of penetrating through these centers and she gives us the second birth. Because she understands everything. She knows everything. She organizes everything. She brings forth all the beauty that you are. Once you start developing that beauty within yourself, then you will be surprised how powerful you are. Because all these things are of the same nature. Is the truth that you discover, is the same as the beauty, is the same as the joy. You don't have to think that joy is separate, truth is different, beauty is different. Because we are not yet at that point, we just take one facet. But once we reach that point, then the whole thing seems to be one. There is no differentiation at all. It's all one. Many facets of a diamond, but it's one diamond. And that diamond is yourself, your spirit. So today is a very great day. We have to thank our mother, our Kundalini, the Gauri, for giving us realization and to know that we have to every time awaken her. Every time we have to expand her and every time to worship her so that we always keep our realization intact and keep our ascent intact. It is this ascent which is going to transform all the human beings. So you have to pray to her that keep us pure, make us pure. She purifies you. Her job is to purify your chakras. So please purify us, make our hearts clean, our minds clean, everything clean, and ultimately keep our connection forever and ever lasting so that we feel this beautiful power of God's love flowing through us. For that, whatever is necessary, we will do. We'll be very much in the collective, we'll sacrifice anything, and also we'll try to be very sensible. We'll try to spread Sahaja Yoga, because when you spread Sahaja Yoga like a tree, then the depth will grow also. But it has to be done with the same beauty as the awakening of the Kundalini.
She has not troubled you. She has not given any problems to you. So, from that one has to learn that we have to behave in a manner the way Kundalini is so gentle, so sweet, so nice, so effective, and she brings our life to some meaning. She completes the meaning of our life. She completes our desires, and she takes us to a point where we start seeing the whole thing, the whole universe as one, all human beings as one. She gives us collective consciousness. All this work is done by Kundalini alone. Of course, if she does not go to any chakras and does not awaken any deity, we cannot even have the fruits of those chakras being awakened. So it is all her work, all her ascent, all her understanding and wisdom which has given us this beautiful uh, state that we call ourselves as yogis. So I would request you all to pay attention to your Kundalini. Try to raise her all the time. See that you get your vibrations. Also see that not only that you get your vibrations all right, but also for others you have a different attitude. Do not criticize others. Do not say anything about how wrong they are, but just see how right they are and what good they are capable of. She is a virgin and still so wise. In the same way, we have to be very wise, very sensible. We cannot afford to waste our time now because we have to save the whole world, and it is our responsibility. If we do not now work out even our own chakras, we cannot help anyone. So first of all, we must work out our own chakras, and then we can help the whole world. It's not something like a cult or an organization where you just say, I belong to this cult or this organization, so all right, I'll be saved by God. That's not promised in Sahaja. There's nothing like a ticket to heaven. It has to be worked out. You have to work it out and work it out with full understanding as to what is this Kundalini is and how she works. May God bless you. కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు విన్న ప్రవచనంలోని కొన్ని అంశాలను తెలుసుకుందాము. ఈ ప్రవచనాన్ని శ్రీ మాతాజీ 1991 ఏప్రిల్ 8వ తేదీన ఆక్లాండ్లో ఇచ్చారు. ఈ ప్రవచనంలో మనలో ఉన్న కుండలిని శక్తి ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, అది మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఎలా దోహదపడుతుందని వివరించారు. ముందుగా మనము నిరంతరం ధ్యానం చేయడం వల్ల మనలోని కుండలిని ఉద్దానం చెంది నిర్విచార స్థితి అలాగే ఖేచరీ స్థితిని కూడా మనం పొందుతాం. కానీ వాస్తవంగా ధ్యానం చేయనప్పుడు మనము ఎటువంటి అనుభూతిని పొందలేము. సహజయోగం గురించి మనకు చాలా జ్ఞానం ఉండొచ్చు. సహజయోగం గురించి మనం ఎంతో మాట్లాడొచ్చు. కానీ అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి అంటే మనము ధ్యానం చేయడం చాలా అవసరం. ప్రతినిత్యం మనమంతా ధ్యానం చేయాలి. ఏ విధంగా మనలోని కుండలిని శక్తి పనిచేస్తుందో ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని శుభ్రపరుచుకుంటూ ఆ విధంగా మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు మాత్రమే మనలోని అనుభూతిని మనం స్థిరపరచుకోగలం. అంటే క్రమం తప్పకుండా ధ్యానం చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాం అని అనుకుంటే సరిపోదు. మనకేదైతే అనుభూతి గురించి సహజయోగంలో చెప్పబడిందో దాన్ని స్వతహాగా పొందాలి అంటే ఖచ్చితంగా ధ్యానం చేయాలి. లేదంటే ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు. చిత్తం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలో అన్నది చాలా ముఖ్యం. ప్రతి ఒక్కరూ మనలోని కుండలిని యొక్క పనితీరును అంటే మెకానిజాన్ని దోహదపడే విధంగా ధ్యానం చేయాలి. అప్పుడే మనలోని సూక్ష్మ వ్యవస్థ చక్రాలు పరిశుభ్రం కాబడి వాస్తవమైన ధ్యాన స్థితిని మనం పొందుతాం. అంటే ధ్యానంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది ఇక్కడ ప్రశ్న కాదు. ఎల్లప్పుడూ ఈ స్థితిని మనం ఎలా ఉంచుకోవాలి, ఎలా గమనించాలి అన్నదే విషయాన్ని గమనించాలి. అయితే మనకు తెలిసినట్లుగా ఎప్పుడైతే కుండలిని శక్తి ఆజ్ఞా చక్రాన్ని దాటుతుందో మనం నిర్విచార స్థితిని పొందుతాము. అప్పుడు మనలోని ఆలోచనలన్నీ సమసిపోయి మనం ధ్యాన స్థితిని పొందుతాము. అలాగే గమనించే స్థితిని కూడా పొందుతాము. దీన్నే కేచరీ స్థితి అని కూడా అంటారు. అయితే ఈ స్థితి మనకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ఎదుగుదలను ఇస్తుంది. ఉదాహరణకు ఏదైనా ఒక ఉపద్రవము లేదా భూకంపము ఉన్న చోట కూడా ఒక చెట్టు ఎలా చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుందో అటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం పొందగలము. అంటే ముందుగా మనలో ఎప్పుడైతే ఆ అంతర్గత శాంతి ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ ధ్యాన స్థితిని పొందగలం. అదే విధంగా మనలో స్థిరంగా ఈ శాంతిని మనం నెలకొల్పుకోవాలి. అందుకే కుండలిని శక్తి పలు దిశలా విస్తారంగా ఎదగడానికి ప్రప్రథమంగా మనలో అంతర్గతంగా శాంతి స్థిరపడాలి. సామూహికతలోనూ మనం ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. అంటే మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి సామూహికత చాలా ముఖ్యం. ఈ సామూహికత లేకపోతే మనలోని విశుద్ధి చక్రం తెరవబడదు. అప్పుడు మనకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కూడా ఉండదు. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని గురించి వివరించిన పలు సందర్భాల్లో ముఖ్యంగా మనకు సామూహికత గురించి చెప్పబడింది. అయితే ఒక చెట్టుకు ఎలా అయితే వేళ్లకు కావలసిన సారాన్ని మనం పొందుతామో అలాగే సామూహికత కూడా మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి కావలసిన సారాన్ని అందిస్తుంది. అందుకని శ్రీ గౌరీమాత అంటే శ్రీ కుండలిని శక్తి ఎవరైతే శ్రీ గౌరీమాతగా మనలో స్థిరపడ్డారో ఆమె మన వ్యక్తిగతమైన తల్లి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం ద్వారా మనకు రెండవ జన్మను ఇచ్చారు. చాలా సందర్భాల్లో మనం ఈ విషయాన్ని విన్నాం. కానీ కుండలిని శక్తి చాలా సౌమ్య స్వభావురాలు. అంటే మనలో ఉత్థానం చెందుతున్నప్పుడు మనలో ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని దోహదపరుస్తున్నప్పుడు ఆమె మనకు ఎటువంటి ఇబ్బందిని కలిగించదు. కానీ కొందరిలో మాత్రం కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఆమెకు అంతా తెలుసు. ఇదంతా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఎటువంటి కార్యాన్నైనా కుండలిని శక్తి అలాగే భగవత్ శక్తి నిర్వహించగలదు. ఇది సాధ్యమేనా అని మనం అనుకుంటాం కానీ భగవత్ శక్తికి సాధ్యమైనది అంతా ఉంటుంది. అలాగే
కొన్ని సందర్భాల్లో భగవత్ శక్తి ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా మనము ఊహించలేము. అయితే మనలోని ఆత్మ సౌందర్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మన ధ్యాన స్థితిని మనం ఉపయోగించుకోవాలి. సత్యం, ఆనందం వేరుగా ఉండడం మనం గమనిస్తాం. అంటే ఆ స్థితిని మనం చేరుకున్నప్పుడు వజ్రానికి పలు ముఖాలు ఉన్నట్టే భగవంతుని ప్రేమ శక్తికి కూడా అలా ప్రకాశవంతంగా మన ఉన్నతిని దోహదపడే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మన ఆత్మ ప్రకాశంలో మనం ఎప్పుడైతే సత్యాన్ని తెలుసుకుంటామో అదే నిజమైన స్థితి. అందుకే మనం శ్రీ గౌరీమాతకు ఎప్పటికప్పుడు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. అంటే ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ప్రతినిత్యం కుండలిని శక్తిని ఉద్దానపరుచుకొని మనం ధ్యానం చేయాలి. అప్పుడే మన ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి అసలైన అర్థము అలాగే సంపూర్ణత్వం కూడా చోటు చేసుకుంటుంది. అటువంటి ఉన్నత స్థితిలోనే మానవులందరూ ఉండాలి. అప్పుడే ఈ పరిణామ క్రమానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది. అంటే నిరంతరం మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు కూడా మనలోని కుండలిని శక్తిని, మనకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చిన తల్లిని మనల్ని పవిత్రంగా ఉంచమని, మనకు పవిత్రతను చేకూర్చమని కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. చిట్టచివరిగా అంటే మన ఆలోచనలను, బుద్ధిని కూడా పవిత్రపరచమని మనం ఎప్పటికప్పుడు ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. అయితే ఇదంతా ఎందుకంటే మనలో ఉన్న పూర్తిగా ఎంతో శక్తివంతంగా ఉన్న కుండలిని శక్తి గనక జాగృతమై మనము సామూహికతలోను అలాగే మనకొక సున్నితత్వం ఉంటుంది. అంటే చుట్టూ ఉన్న సందర్భాలను మనము భగవంతుని దృక్పథంతో, భగవత్ శక్తి యొక్క దృక్పథంతో గమనించే శక్తిని, దాన్నే ఇక్కడ సెన్సిటివిటీ అని కూడా చెప్పారు. అప్పుడు మనలో సంతృప్తి ఉంటుంది. మనం ఏ విషయానికి కుంగిపోకుండా లేదా ఏ విషయానికి ఉత్సాహంగా ఉండకుండా శాంతంగా ఉండగలం. ఇలాంటి స్థితిలో మనము సహజయోగ స్ప్రెడ్డింగ్ అంటే సహజయోగాన్ని మనం ఇతరులకు తెలియజేయడానికి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క విలువను ఇతరులకు తెలియపరచడానికి కూడా మనము ఈ శక్తి మనకు దోహదపడుతుంది. అంటే ఇదంతా మనలో జరిగే ఒక ప్రక్రియ మాత్రమే. కానీ దీనికి మనల్ని మనం సంసిద్ధం చేసుకోవాలి. అలాగే మన నిత్య జీవితంలో మన ప్రవర్తన వీటన్నిటిపై కూడా మన కుండలిని ఉద్దానము అలాగే మనలో జరిగే సూక్ష్మ ప్రక్రియలన్నీ కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి. అంటే నిత్యం మనం ఒక సహజయోగిగా ఉండాలి. అలాగే ఏదైతే సహజయోగ ఫలాలను మనం పొందాలి అని అనుకుంటామో దానికి తగ్గట్టుగా మన ప్రవృత్తిని, మన వ్యవహారాన్ని కూడా ఉంచుకోవాలి. ఇదంతా మనకు కేవలం ధ్యాన స్థితి ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది. అంటే చాలా సందర్భాల్లో శ్రీ మాతాజీ మనకు వివరించినట్టు సహజయోగ జ్ఞానం ఉన్నంత మాత్రాన, సహజయోగ జ్ఞానం గురించి మనం ఎక్కువగా మాట్లాడినంత మాత్రాన మనకు ఆ ఉన్నతి పొందలేము. కేవలం మనము అనుభవపూర్వకంగా ఎప్పుడైతే ఆ స్థితిని పొందుతామో నిజంగా అది అప్పుడు మనకు దోహదపడుతుంది. అలాగని సహజయోగంలో ఏదో ఒక మతము, ఒక కల్టో ఇక్కడ ఏమీ లేదు. మనమంతా సాధారణ మానవుల్లాగానే జీవించాలి. ఇదంతా గమనిస్తూ మనం ఎప్పటికప్పుడు ధ్యానం చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు నిర్విచార స్థితి ఇలా అంటే ఏవైతే స్థితులను మనకు ధ్యాన స్థితులుగా వివరించబడ్డాయో వాటన్నింటినీ మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు మనం విన్న ఈ ప్రవచనం 1991 ఏప్రిల్ 8వ తేదీన ఆక్లాండ్ లో నిర్వహించిన శ్రీ గౌరీ పూజ సందర్భంగా శ్రీ మాతాజీ ఈ విషయాలను మనకు తెలిపారు. ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్న ఈ విషయాలను అంతర్గతంగా స్థిరపరచుకోవాలని, దీని యొక్క సారాన్ని మనం ఆచరించాలని, ఎప్పుడు ధ్యాన స్థితిలో ఉండే విధంగా మనల్ని మనం సంసిద్ధం చేసుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉంటాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మనందరికీ ఈరోజు ఇంతటి చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించిన శ్రీ మాతాజీకి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. తిరిగి రేపు ఉదయం జరిగే ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుద్దాము. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది.